aqui pra vocês, tô no primeiro episódio. Vou trazer cada episódio em live, tá? Pra ir acompanhando, quem quiser ir ao vivo, bora lá. Mas talvez as edições fiquem melhores, né? Parece que eu posso estar escolhendo um tipo de personagem. Chapter 1. Bora começar pela primeira história, né? A história do jogo é bem legal, pessoal. Tem um histórico muito bom. A gente jogar ele é muito bom. Um jogo. É um tipo de jogo que você tem que ter. Tem partes que vai ter que ter inteligência e prestar muita atenção, né? Porque pra você não esquecer alguma coisa pra trás, porque tem tipo de jogo que você pode até quebrar a cabeça, né? Se demorar demais pra descobrir o que fazer. I have not been back there in years, but it was the last place left to look. Tá em inglês, pessoal, não consegui colocar em português, mas tá. Se eu não me engano, acho que tem em português. Those lost wishes weren't the treasure I was after. Those lost wishes weren't the treasure I was after. Eu acho que ele tem alguma coisa aqui na bolsa dele. Não, tem não. Mas com certeza mais pra frente ele vai começar a pegar coisas. Pra quem já jogou esqueci o nome agora. Eu jogava muito, velho. Eu achava um jogo muito interessante, agora esqueci. Quem já viu o filme Espera aí. Vou andando aqui, eu vou lembrando. It was not exactly as I remembered it, but it wasn't all that different. Tá com uma coisa de cartola, mano. Esqueci o nome só. Tinha um jogo que era muito bom e era de PS3. Onde pula. Ah não, pula automático. De boa então. Parece que ele tá querendo chegar em algum lugar, e o lugar lá tava fechado e ele tá indo por baixo. Two odd contraptions guarded the lost treasure. I would have to turn one and see what happened. Nossa, velho. And that's what would have happened if... Que nem eu falei, né, pessoal? I decided this was no time to take a nap, even though that bed looked very squishy and very comfortable. Eu tinha que ter olhado isso aqui, ó. Viu? Tá, aqui lá desce, mas... Tá, aqui tem mais nada. Se eu puxar isso daqui, eu morro. Então, a gente desce aqui pra frente. Então esse jogo tem armadilhas também. Toma cuidado. Buckets, barrels, butter churns, and beds with... Deixa eu ver. Acho que é aqui mesmo. Deixa quieto, né? Jammed in every nook and cranny of that cave. It all seems so familiar. Começar a jogar esse tipo de jogo de aventura, pessoal. Even though the bed was very comfortable, this was no time to hide under the covers. É um tipo de história que você quebra a cabeça, que você não entende nada, porque Wait. Hold on, Grandpa.
I don't remember this part of the story. Beds hanging from stalactites? We'll get there, Gwendolyn. Don't worry. No detail in this story will be overlooked. Now, where was I? Ah, yes. As I treaded through the river of rumbling trundles, I feared I knew the source of that deafening wind. Nestled beneath a slumbering pile of teeth and claws was... Fabled mirror. Oh, so you remember this part of the story. Well, dragons are my favorite. You want to tell this part? Talvez ele vai tentar roubar aquele ovo. King Edward sent Não sei se é me, um ovo, não, the mas greatest knight in for, all eu of acho que vai Daventry, tentar on a roubar. quest to return his stolen mirror. Ou não, né? A porque ele tá gigantic, hulking beast of a dragon was the last thing in my way to... bravo. My way, too. Add a shinier hat to my collection. Parkour, porque... Olha, eu posso ir pra esquerda, mas é melhor continuar com frequência, que talvez eu ficar desde primeiro. Vou pegar um negocinho. Vamos observar tudo. As I was saying, this was no ela time to marca o take a nap. checkpoint. Começa a achar isso porque tem como... Volumes of old books with foreboding titles clutter the shelves of that strange bedroom. How to Tame a Dragon, Breaking the Spirit of Hideous Beasts, amateur spells to impress your friends with. No books about recovering missing handles. Que bonito. So, the missing handle was booby-trapped? Fazer a magia dele. What did you do? Well, I used my cleverness to outsmart the trap. Then I used my cleverness to hide. Correr, cara. Cara, vai dar merda se ele na cama. Ah, moleque. Cara, o pai aqui é esperto, filho. Mano, porque, pessoal, se fosse eu me ia esconder na cama também, né, pô? Quem seria o burro? Luckily, that half-blinded beast never noticed me in bed. A dragon's eye must be really hard to pierce with an arrow. In archery lessons, I can barely hit a hay bale. It is indeed a feat only for skilled archers. I tried to turn that crazy contraption, but it was missing a handle. Someone tampered with it, creating some silly conundrum. What did you use? The dragon's chains were coiled around a gigantic switch mounted to the cave wall. Parece que esse dragão tá preso. This cave seemed to be filled with failed adventures. Então, eu não posso deixar ele me ver, mano. Eu tô ferrado. After he briefly basked in the sun, the narcoleptic dragon went back to snoring. I probably sleep all day too, if Amira was my only friend. Pelo que eu tô vendo, isso aqui era uma mina que eles estavam construindo. Aê, agora ficou bom. Temos muitos obstáculos para passar. Tá fácil.
daqui eu tô com medo, né? É, sabia. Eu tenho que cantar devagar. Brincar, ele vai olhar pra cá. Tomar bastante cuidado. Dragão acordar aí, mas tá ferrado, hein? Vamos devagarinho, devagarinho. Deixa eu faz esse tá porra. Vou dormir, meu. Acorda mais não. Só a cama não ferrar com nós. Ainda bem que foi a cama que caiu, mas antes de você subir já. Não, pra deitar não, meu filho. Sai daí. Não, levanta. Dormir e tô em casa agora. Podia até ir lá, mas não quero correr com isso. Posso tentar roubar o ovo dele. É. Eu sabia que ia acontecer isso. Mas eu só queria fazer o teste, não. Eu queria fazer o teste pra ver se ele ia comer, né? Eu não imaginava, pessoal, que o dragão ia me comer, mano. Eu achei que tinha como passar lá. Mas eu só queria fazer esse teste mesmo só pra ver, mano. Pra ver se eu poderia pegar algum objeto, né, escondido. Que é sempre bom, né, mano, você correr esse risco pra ver se tem alguma coisa escondida atrás do dragão ou do lado. Mas bora pra esquerda aqui agora. Agora que eu já sei que eu não tem como, pelo menos eu peguei uma consciência. Whoever designed this trap thought they were pretty clever, but I would probably find a way to hit that unreachable switch. Não é comigo não. Opa, aí sim, Arthur. Precisa brilhar. Tá trela pra tirar um. Opa, é bom. Que isso, hein? Pra não falar que eu não sou bom. Aí vai aparecer um dragão. Vamos dar aqueles pau que quebra. Vai estar aqui. The mirror called out to me. É, que lá não é que lá é um espelho. A ridiculous feeding contraption was cobbled together to keep the beast and probably its owner alive. Bugou, pessoal, bugou.
merda, né? Mas eu acho. Ou se só vai chamar a atenção dele se ele sair de lá. Ah, porque eu comi a carne dele, né? Ah, tô ligado agora. Ah, expliquei isso. Tô vendo que eu vou me ferrar. Tá. Eu não entendi muito bem, mas eu acho que eu entendi agora. Pelo que eu tô vendo, a primeira carne vai pra esquerda e a segunda vai pra direita. Então, a ridiculous feeding contraption cobbled together to keep the beast and probably its owner alive. Eu entendi como é que funciona. Não, a primeira vai pra esquerda, depois vai pra... Não, a primeira vai pra direita, depois vai pra esquerda. Isso. Agora eu puxo esse. Ah, não, fiz merda. Não vai dar não, peraí. Deixa eu entender primeiro, né? Porque eu tô confuso. Né? Então quer dizer que a primeira vai pra direita e a segunda vai pra esquerda. Então, puxo mais um. Vai pra esquerda agora. Já toca o sino. Aí eu vou aqui, toco o sino. Aí o dragão vai direto pra carne da esquerda. Aí essa daqui vai pra direita. Mas o problema, sabe qual é? Que me parece que a carne sai de lá. Não, ele tirou. Tá de boa. Aí, agora sim. Vou pisar nesses bagulhos, vai que eu piso um... Tá, meu filho, agora você não vai nada. Agora ele tem que morrer. Caramba, o cara é mato, você viu lá? O cara é pica, velho, agora ele corre. Agora eu corro, agora corre, senão tá lascado. Ah, 13, não vai nada de pneuzinho. Agora ficou bom. Ah, eu confio, olha. Agora ficou bom. Não vou último arqueiro não, mas... Ai. Mano, isso aqui é muito difícil, velho. Controlar isso aqui é que nem... que nem controlar as espadinhas do mesmo tempo. Nada. Quadrado. Que é Robin Hood, respeita. Bora lá. Agora vai ficar feio. Ou será que não? É. Não. Merda, velho. Ah. Nossa, velho. Hoje ele podia ter errado aqui não, ó. Ele tava muito bem.
Nunca diga nunca, né? Só acabei que a corrente não chega exatamente até aí. Só pode. Mano, era mais fácil de voltar e deve estar naquela cama, tá ligado? O dragão não ia ver ele. Vou voltar aqui não. Especialista em esconder de dragão não, mas... Conseguiu, né, mano? Pode que o dragão pode vir por aqui ainda, né? With the magic mirror safely in my possession, I dreamt of the Daventry I would be rewarded with, and the kingdom it could become. Tô achando que esse espelho que ele pegou, ele pode se transformar em um rei, né? Deve ser alguma coisa assim do tipo. Vamos voltar, né? Agora fudeu mesmo. In that split second, I had 3 choices in front of me. Any would clear my path to safety, and all would have rippling consequences. Aí, sai daí, sobe essa corda aí. O cara cegou o dragão. O dragão já não tinha outro olho, agora cegou da esquerda, o bicho ficou. O cara virou um ceguinho. My hands were shaking and my arms could barely grip the rope. But with the last of my strength, I climbed out of the well and headed back to the castle. Ever since the magic mirror returned, its reflections have warned the kingdom of danger, kept our family safe, and it has exposed many troublesome crumbs tangled in my mirror. Yeah. King Edward was so proud that you returned his lost treasure that he made you king. Everyone knows that part. Now, can we get back to that dragon? Gwendolyn, there is so much more to my stories than dragons. I hope this old cap will be remembered for far more than the action tattered across its brim, sewn into the seams of many hidden adventures. All right, let's get back to the dragon. Tell me everything. Where can I learn to shoot like that? A good mentor and practice. This wasn't the first time I went eye to eye with that hideous beast. And while that shot was certainly in self-defense, that arrow was a bit vengeful, I'm afraid. But let's continue that story in the daytime. It's about to get a tad more scary. Dragons don't scare me, even those with all their eyes. If I ever come across that dragon, I'll finish him off for you. And I'll be known throughout Daventry as Gwendolyn the Brave. That's quite a bold plan. One that requires a steadfast gut and a deft hand. All right, you two. Grandpa needs to rest. Gwendolyn, it's wet. Peraí, pessoal, deixa eu ver se eu tenho que colocar uma linha aqui. Way past your bedtime. Sleep well, Grandpa. I'll be back first thing in the morning. Vamos matar em inglês. I don't need rest. I'm as spry as I've ever been, though I wouldn't mind a slice of magic fruit. Pelo menos isso. Galera, só pra avisar, hoje à noite vai ter uma live jogando um jogo bem difícil mesmo, Dead Cartas. Alguns já conhecem, né? Não vou falar o nome dele não, porque eu quero que seja segredo, né?
Mas ele é bom demais. Depois... Well, hello, cousin. Deixa eu ver que horas... I'm glad you're finally here. He's been asking about you for days. I had to sit through the same story 5 times. We got here as fast as we could. And I like Grandpa's stories. Especially the ones with dragons. Ah, yes. The legendary beast he went eye to eye with. I don't know if he forgets I've heard that story before, or if he doesn't care, but he loves telling it to anyone that will listen. I'm pretty sure I heard the nursemaids telling his same jokes in the hall. Have you heard anything the doctors are saying? Yes. Doctors, wizards, magic elves. Grandfather is fine, Gwendolyn. They all say the same thing. He's just old. He still has a few good years left. Look, we're all excited that your family made the trip, but there's no need to worry. You should get some rest. I'm sure you're scheduled for a full morning of Grandfather's hilarious ramblings. Oh, I'm also scheduled for the tournament tomorrow. Ah, yes, the fencing tournament. You'll love it. I'm, of course, favored to win, and will make sure you have the very best seat to view my victory. The courtyard will be filled with important people and delicious hors d'oeuvres. Oh, I'm actually competing in the tournament. I had no idea we were hosting a junior tournament. That's incredible. In that case, I will gladly be there to cheer you on and eat delectable appetizers. Nope, no junior tournament. I'll be squaring off against you. I see. Well, perhaps this is the time to stop listening to stories and finally make some of your own. Good night, Gwendolyn. Sleep well. Come in, Gwendolyn. You can set those on the nightstand. Grandma said to take 3 spoonfuls of each. I'll get to those. No need to fuss over me. Now, let's talk about far more important issues. Like the fencing tournament. I hear you're competing. Well, I signed up, but I'm not so sure anymore. Nonsense. If it's Scott you're worried about, he's no bother. After all, I only learned that you entered after he complained about it all morning. Threatened, I'm guessing. There are many ways to win a duel. I, for one, have always been fond of... treating my opponents with respect. You'll be surprised what opens up to you. A lovely fellow once told me the fastest way to anyone's heart is through their stomach. Speaking of, that reminds me of a story. One I know you haven't heard before. When I was a much younger lad, before I was a knight, before I'd been to Daventry, and even before I had seen a dragon. It's a tale about a tournament that changed my life. It is a long story, but I shall tell it briefly. Well, Triumph, this looks as good a place as any to camp for the night. Let's rest up. We have a big day tomorrow. É hamster, mano. Como assim? What the fuck? Para aí, pô, ele pegou uma costela, cara. É um céu, porra. After gracefully rappelling down the cliff, I welcomed the sight of an actual road, the first sign of civilization.
Que isso, mano. Ele é pequeno. Hey, over here! I could have sworn the parade of hopeful knights was scheduled for the next day. I should have been with them, marching with triumph. It seemed my first few minutes at Daventry were off to a terrible start. So, how did you catch up with them? That odd horn seemed to be missing some sort of mouthpiece. The horn was broken, but that didn't stop me from blowing on it. Realizing a lot of people probably put their mouth on that horn, I was disgusted. I slowly backed away and never blew that horn again. Oh, tá bugado, meu amigo. Daventry was just a few miles to the east. I'd read all about its wonders in my travel books. I couldn't wait to check out its famous, fantastical floating island. Grandpa, you can't leave Triumph. Don't worry, Triumph can fend for himself. We've been through our share of sticky situations, but he always comes around when I need him most. After all that graceful rappelling, I'm certainly not headed back that way. Daqui foi de onde eu vim, mano. Acho que ele não vai subir isso tudo, não. Ele vai ter que arrumar um jeito de subir ou passar naquela ponte. Deve ser por aqui mesmo. Strange tracks blazed a trail through the forest. É por aqui mesmo que vai estar rodeando. Talvez eu pare aqui naquela ponte lá. Parece que tem alguma coisa aqui, ó. Eu peguei lá, amigo. Não. Parece que tem uns 5 metros de ouro que eu achei. Deve ser isso. I wondered what those birds needed a toolbox for. Ele vai tentar subir. Nossa. Aí você cagou com tudo, hein, amigo? Shame. The only tool left seemed to be a small hatchet. And no, Gwendolyn, before you start asking me thousands of questions about that hatchet, I did not go around using it on everything. Melhor que nada. Ah, vai derrubar a árvore e passar por cima. Machado, com certeza. Não, amigo, pô. Ou não, né? Eu acho que dá ferramenta. É aquele pedido. Vou lá onde tá por lá. E aí, pessoal, peguei me ligando. Oi? That wheel seemed freshly broken. That wheel seemed freshly broken.
dirty thieves! Wah! Oh, it's just a boy. Don't know where he's from, but it must be hard to pronounce. You know, you should never sneak up on a guy in a dangerous place like... Oh! What's wrong with your foot? Probably stepped on a spiniferous thornweed. Don't worry, I got just the fix for that. Tell me, is it more of a... Ow! Or a... Oh! Either way, the Merchant of Miracles has got you covered. But it'll cost you. I've risked my neck to forage the most rare, miraculous, mysterious, and oftentimes delicious ingredients. Ah, here it is. I massage this into my skin twice a day, and just look at my little biscuits. Well, now that I've mulled it over, you'd better not. It might stunt your growth. Ooh, such exquisite material. Hey. I knew you weren't from around here. Well, you best get going. Nobody likes a late night. Oh, wait! You're stuck here with me. Every bridge in is out, and my shortcut had a few shortcomings. I swear that rock leaped straight out of the water. Now I'm stuck here with no wheel, a lost toolbox, and Mr. Fancy Cakes. Say, I'll bet a fine, strapping young man like you could help me fix up this wheel. Yup, you help me fix my chariot, and I'll give you a lift to the tournament. Hopefully no one else notices your horrible lack of punctuality. Oh, how rude. Do you have any questions for me? Could you repeat that? Try to keep up, son. Bridge is out, failed shortcut, flying rock, wheel broke, be a strapping lad, get tools, fix wagon, get a lift to the tournament. Find me a wheel, boy. Anything big and round should do the trick. Oh, can I pet your goats? Stay away from my majestic unicorns. Perhaps there was a wheel on the other side of that river. Too bad I couldn't swim. How did you get across that river? Eu vou botar naquele lugar lá. Não, deixa. That missing wheel had me stumped. I had to go out on a limb to get past the root of the problem. Ugh. Grandpa, your infamous puns are not my favorite. What's the matter? You don't like the timbre of my voice? You'll warm up to the puns. These are terrible. Boa noite. Olha, te mandei algumas aí que a gente ainda tem aqui, atendo. É que eu tenho muito estampa aí, às vezes meu celular enche tanto de foto, tanto eu mandar para os clientes, para eles mandar de volta para mim. Meu celular tá com mais de 5.000 fotos. Kitty, kitty, not a kitty, not a kitty! Tem muito repetido, sabe? Aí eu tenho que dar um limpa, vou fazer sempre depois eu vou fazer uma geral nele, que é apagar duplicado. Mas aí, eu tô te vendo em mais de 40 estampas, tá bom? Que a gente tem e trabalha. E também, o cliente precisando de estampa, a gente pode estar combinando... I tried to chop down those thornweeds, but my tiny hatchet was ineffective. I would need a bigger, sharper blade. An overgrown patch of spiniferous thornweeds obstructed a path to the water well. The well with the ginormous dragon in it? Perhaps. Vai lá, seleciona, manda pra mim, eu vou lá, manda pra vocês, eu vou escrevendo pra vocês, tá bom? A gente busca, faz entrega, e o valor do nosso circo, eu nem vou para o valor super bom, viu? Aí, dá uma olhadinha aí, você que for novo, Obrigado aqui por cima, não dá nem perder tempo. correria de fim de ano, acabou não fazendo, mas se você quiser, você vai adorar o nosso trabalho, não vai perder. The town square was eerily quiet. Was I the only person in Daventry not at the parade? A bakery. And that sign was asking for tips, and there was a metal pan to collect coins. I didn't see any reason why that stale bread wouldn't work for a wheel. O cara é mago, né? O cara esconde as comidas atrás de mim. O cara esconde as comidas atrás de mim, do cafu, velho. Ah, foi, sério. Queria ter as capu aí. Capu de teleporte.
Parece que já ter abandonado e tá pegando as coisas. Like me, this little tree was new in town and needed some time to grow and find its way. What? Too sappy? I have nothing to say. You'll warm up to it. I wished I had some marshmallows. Look like a blacksmith shop of sorts. Talvez eu pegue alguma arma aqui. I borrowed enough for the day. And then you scooped up all the weapons, right? Right? No, Gwendolyn, I didn't. I was looking for a wheel, not a fight. I borrowed enough for the day. That sign was asking for tips, and there was a metal pan to collect coins. Oi. Mas que saco, velho. Quem tá me ligando toda hora aqui? Fica, né? Desculpa aí, pessoal, que tem... That sign was asking for tips, and there was a metal pan to collect coins. Acho que não tem nada pra me pegar aqui não, hein? Creio eu, né? Eu vou... And then you scooped up all the weapons, right? Não, mas tem espada lá. Right? No, Gwendolyn, I didn't. I was looking for a wheel, not a fight. Aí não vim aqui pra pegar nada não. Peraí. I borrowed enough for the Aqui day. parece que é pra pegar, mas parece que ele não pega. Acho que só pegaria se fosse o outro lá de baixo. Se eu escolher isso. O guerreiro. Tô com o arqueiro. E esse jogo aqui você pode fazer a mesma história, mas com outro tipo de personagem. I stumbled upon some kind of curiosity shop. Não nem tô olhando porque dizer que é só pra olhar. Quando é pra pegar, aparece. Tipo agora. I didn't need to borrow more than one wheel. Isso não tem nada pra pegar aí não. I didn't need to borrow more than one wheel. Esse daqui seria fumado. Aí pessoal, o jogo que eu ia trazer pra vocês acabou de baixar, né? Eu joguei até um pouco dele de uma vez. Vamos estar saindo aqui. Tá, bora continuar, né, mano? Que eu acho que eu não vou... Cheguei aqui já. Hello, could I squeeze by you gents? No. We are here to guard the town entrance and keep out any riffraff whilst everyone is watching the parade. If we were to leave, rapscallions would run amok in the empty shops. Back away, boy. We're on the lookout for intruders. Mas eu acho que pra matar o dragão seria diferente. E se eu não me engano, cada personagem que eu escolho tem um jeito diferente. Stop being useless and help us watch for thieves. Eu não posso passar. Step aside. Agora complicou, né, meu filho? Agora complicou. Por aqui não dá pra passar, aqui também não. Talvez agora, acho que agora liberou pra mim passar aqui por trás, ó. Tem uma porta aqui, ó. Aqui à esquerda. Não, ainda não. Oh, não entendi não. Ou talvez eu tenha que dar essa comida lá pro guardinha. Vai que ele... Se eu dar aquela comida pra ele, deixa eu passar, né? Talvez. Bora lá então. I don't know. You cut? Not that type of Bribes story. don't work on us. Sorry. Mas não aceita de também. Agora complicou, meu filho.
Mano, agora deixa eu ver. Que lugar que eu posso tentar ir? Opa, parece que não. Talvez pode ser aqui mesmo. E deve ter alguma porção, alguma coisa assim do tipo que eu não vi ainda. Vamos dar uma olhada. Against the knickknacks was a little collection tray with a sign asking for tips. Falei, né, pessoal? Nothing seemed to be brewing yet. Umas partes que vão ficar muito... I could barely make out the names of these potions. While I was up for adventure, I didn't think randomly drinking potions was a good plan. I thought these potions, herbs, and other magical sundries were best observed from afar. Tá, não é aqui não. Eu acho que eu vou ter que botar lá atrás ainda se brincar. Tem aquela árvore lá que eu não quebrei. Acabei deixando. Ou não, né? Ai, susto, mano. Ah, a shortcut. Essa tem um caminho diferente aqui. Esse caminho agora ferrou. Vou ir pra esquerda. Do I really have to hear the story about how you took forever to tiptoe across that fallen tree again? No, I guess not. You still haven't found that replacement wheel? Hey, I'm not the one that's late for that tournament, you know. There was no reason to chop down that perfectly good tree. There was no reason to chop down that perfectly good tree. Agora tá difícil. I thought this might do the trick. Lovely choice, boy. And thank the Yarblesnoofs, this bread is beyond stale. Hopefully it didn't pay too much. You have a face that just screams overcharged. I got just a fix for that, too. But we have important tournament business to tend to, and I think this'll do the trick. Ooh, I'll just need to start locking my unicorns up at night. Mr. Fancy Cakes has a nibbling problem. All right, off we go. Oh, wait, before my mind slips, I was able to procure an entrance ticket to the tournament. Since you so graciously found me a wheel, I am more than willing to sell it to you at a reasonably discounted rate. Are you interested? So the gold love pode ser. Oh, sounds good. I love a deal. So do I, boy, so do I. If I see one, I'll let you know. Here you are. Now, let's Vamanusi from this meadowland, Mr. Fancy Cakes. It is go time. Podia ter falado não, né? Mas vai saber, né? Vai que eu... Já chego daquele modelo. Mr. Fancy Cakes! Ah, heel! Halt! Abyss! Stop! We sincerely hope you enjoyed your stay in our luxury cabin. Please gather your belongings and watch your head on exit.
Thanks for the hospitality. No time to lounge, my boy! Lucky for you, the parade is halted. Another case of a mysterious missing bridge, I imagine. Watch your step! We wouldn't want any tears in that illustrious cape! Bon voyage, Buttercup! Don't forget about us working folk, especially when your pockets are full of riches. Bora lá, né, pessoal? Bora continuar nossa jornada aqui. Back away, back away. This area is unsafe for commoners. Hello. Apologies, I'm late. I should be on the list. First name Graham, last name... The list, unfortunately, is inside the theater, which is across that bridge, which is inexplicably missing. We've ordered a temporary fix, but we're still sorting out the work order. Well, with all the recent budget issues, I remain skeptical about the repairs. Well, can't those knights check the list? Do you mean Kyle and Larry? They're off duty. Don't ask. You needn't worry. These night hopefuls will figure out a solution soon, and then we can carry on with the auditions. Well, but I am a hopeful knight. If you just step aside, I'm confident that I could find a way across. Daventry Decree 6645 states that a royal guard, once commanded, must never, under no circumstances, abandon his post while on duty. Well, technically, Addendum 237A allows us to leave if someone is in distress and in need of assistance, of a life or death nature. I stand corrected, and we wouldn't want a repeat of the Rubenstern fiasco. A tardy auditionee, however, hardly counts for distress. Sorry, but we can't leave our post. King's orders. What was that addendum again? Addendum 237A states that a royal guard can only leave his post if someone is in distress and is in need of assistance. Would an entrance ticket prove my worth? Sorry, but the collection of entrance tickets will take place inside the theater. Bribes don't work on us. Sorry. Tá, agora complicou, meu amigo. Então, vamos descer. Tem que arrumar algum jeito de dar eles lá. Vou continuar aqui, porque talvez tenha acontecido alguma coisa. Não esperava. É, acho que vou ter que revelar lá pro outro lado, né? Stay off those rocks. It's dangerous. Distress! Abandon post! Eu vou afogado ali. Learn how to swim, boy. Thanks for saving me. You're welcome, lad. He was talking to me. I believe he was talking to me. Nope. Se eu não me engano, eu acho que se eu cortar essa árvore... Não, mas não tem como eu cortar, mano. Stay back. Very important protection duties in process. Mano, deixa eu passar, que talvez eu poderia cortar essa árvore. Whilst your cape is drying, why don't you take some time to reflect on your life's decisions? Tá, então, né? This rope will protect you from... And then you cut down that rope, knock those guards into the river, agora and sim. use your battle axe to score victory at the tournament. Not that type of story. And then you cut down that rope, knock those guards into the river, and use your battle axe to score victory at the tournament. Not that type of story. Pra tirar e se afogar. Então talvez eu teria que derrubar essa árvore aqui mesmo, de baixo, talvez. Talvez seja essa. Fora que tá com a abelha, né? Come at me, bees! Corre, meu amigo, corre. Corre. Ou talvez eu tenha que pegar e jogar lá, né?
And then you chop down the tree full of angry bees? Enough, Gwendolyn. And then you chop down the tree full of angry bees? Enough, Gwendolyn. Tá complicado. Devo ter que fazer alguma coisa. Peraí, pessoal. Acho que já entendi a moral. Deixa eu ver se vai dar. Caution, danger, stay back. Would an entrance ticket prove my worth? Sorry, but the collection of entrance tickets will take place inside the theater. Eu tô achando que eu vou ter que... What was that addendum again? Addendum 237A states that a royal guard can only leave his post if someone is in distress and is in need of assistance. Depois que eles me ajudar, eu vou jogar a caixa de abelha neles e quebrar o negócio. Deve ser isso. Stay off those rocks. It's dangerous. Distress! Abandon post! Learn how to swim, boy. Thanks for saving me. You're welcome, lad. He was talking to me. This tired argument is getting on my nerves. No need to argue about the fact that I am... Uh-oh. Oh, dear. Not good. Agora eu vou aqui. Com minha inteligência eu vou ensinar esses pobres coitados. Só que não, né? Não, mas o cara podia fazer isso faz tempo. Over here, buddy. Cara, modo mal. Vou conseguir pra lá agora. Pardon me! Que é isso, velho? O cara faz de tudo pra fuder com o garoto, mano. Tururu, tururu. All right! The tree was too heavy to move. I would need to chop it down to size. I don't know how... I left the hatchet lodged in the tree because I would not need it anymore. Are you sure? Quite sure. Everyone always asks about that hatchet. It gets a tad annoying. Oh. Óbvio, o cara fez uma jogadinha. É. Não foi muito difícil mexer nessa jogada, né? Olha o que deu, né? Acho que eu sei que falta nessa jogada. I don't know how. I don't. Como é que eu posso pegar um desses pontos aqui, velho? É, talvez assim. Mas falta alguma coisa.
Aqui a corda. Isso. Tá mentira. Cara, só um milhão de garoto e olha que ele que vai fazer o recurso dele. Ele não tem toda essa força. Mas ele conseguiu matar o dragão, né? Pelo menos isso, né? You can't ignore me forever. I don't mean to be rude, but I'm deep in thought. Até agora eu entendi porque esse pequeno tá aí. Talvez ele que dá condição pra ele aqui. Another horn and another missing piece. Esse pequeno aí parece que ele é o mais merda, velho. Tô começando a achar que depois que eu conseguir fazer a jangada ele vai roubar, velho. Começando a achar isso porque, mano, os caras só se ferram, velho. Eu sabia que ia acontecer isso, porque eu esqueci. Pegadinha. Corredinha. Amarradinha. E lá vamos lá. Tá risando. Pô, esse cara consegue andar pela água, que viajei. Tá de sacanagem. Que isso? Hang on a sec. Graham, right? Yes. How did you know my name? Well, you'd be surprised at the information people give out when they're too busy thinking about their own agenda. I also observed that without you, no one could have made it across. Well done, Graham. Thanks, I guess. They'll never acknowledge it, you know. Those who use their minds over their biceps are never woven into the tapestries of time. I can tell you're like me, a creative thinker, an intellectual. To win this competition, you'll need to prove that your talents are more powerful than their strength, agility, and speed. You'll also need a friend. I could really use a friend. They call me Manny. Pleased to meet you. So, friend, what's your favorite color? Do you like popcorn-flavored jelly beans? Because I do. What's your availability for sleepovers? Are we in a secret club? Green. I prefer pizza-flavored. I'm free on Wednesdays and Saturdays, and I would say more of a secret alliance. Alliance? This competition will not be easy, and Daventry needs men like us. If we put our heads together, we might have a shot. What's the plan? If you win, put a good word in for me with the king. And if I win, I'll do the same. Soon, we'll both be moving up the ranks in the castle together. We should head inside the theater, though. Let me know how I can help. Sei que eu não vou dar conta, então... Tem que cruzar isso aqui. Pra saber aqui, eu não tenho mais que mais não. Não sei por que, mas eu tenho que soprar esse negócio. Pra ver se vai. Another horn and another missing piece. Graham, to the front of the stage, please. Now that we have recovered our list, it is my duty to inform you that you are officially signed in. Yay. And I do want to apologize. I am very, very terribly sorry. But we've run out of commemorative tote bags. That's not a problem. I have no use for tote bags. My mother designed my cape with lots of pockets. Is the next event about to start? Not so fast, pocket boy.
The tournament bylaws explicitly state that each contestant must complete every event before continuing on in the competition. Since you were late, you missed the test of chivalry and the welcoming parade, both designed as light-hearted warm-ups and getting-to-know-you type exercises. You know, an icebreaker before we start in on the usual death, destruction, and duels of a cutthroat nature. Don't forget about Amendment 70, Article 4. I was getting to that, thank you. In the spirit of equal opportunity, the new rules state that you can schedule a make-up chivalry test if and only if the circumstances for your absence were extenuating. So, I will ask, what were your extenuating circumstances that made you late for the tournament? I never heard the date was switched. I'll just pencil in hard of hearing. Now, go on, mingle with the other contestants. Find out as much as you can about them, and when you're ready for the chivalry test, come and see me. Só eu vou encerrando esse vídeo por aqui, porque já tá muito grande, eu enrolei muito naquela parte lá. Obrigado por todos que assistiram e participaram e tudo mais. Ficamos por aqui, vou trazer mais episódios aí pra vocês aí. É nóis e falou e tchau!